সুধী দর্শক, বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা সেই সব বরেণ্য মানুষদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাই যারা সমস্ত জীবন ধরে তাদের শ্রম, মেধা দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, সাধনা দিয়ে নিজেকে অনুকরণীয় করে তুলেছেন। তাদের অবদানে দেশ সমাজ সমৃদ্ধ হয়েছে। তেমনি একজন বরেণ্য মানুষ আজ আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন। তিনি এদেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মাতৃভূমি ও প্রিয়জনের বন্ধন ত্যাগ করে চলে এসেছেন বাংলাদেশে, নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন মানুষের সেবায়। তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত একজন মানুষ, ডক্টর ভ্যালেরি অ্যান টেইলর। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং টু আওয়ার স্টুডিও and giving us some time. Thank you. Thank you for inviting me. So we'll try to speak both in Bangla and English. Very good. As you suggested that it can be Benglish, right? I fear it is Right. with me. শুধু দর্শক, আমরা একটু ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব যাতে করে পুরো বিষয়টাই সবার কাছে সহজবোধ্য হয়। উইল গো ব্যাক টু ইউর চাইল্ডহুড। আপনার ছেলেবেলায় আপনার জন্ম কোথায়, কোন সালে? When you were born? I was born in 1944. Where? A very long time ago. In Kent. Kent. In the south of England. In England. And early on, যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, আমার মা বাবা, আমার বড় বোন, আমি জাহাজে আর্জেন্টিনা চলে গেছেন। আমরা ওখানে 3 বছর ছিলাম। আমার ছোট বোন ওখানে জন্ম হয়েছে ওখানে। আমরা 3 জন বোন, আমি মেজর। বড় বোন আর ছোট বোন দুজন নার্সিং ক্যারিয়ার। So they were all nurses, nursing careers. Okay. Yeah. So you had the same career of nursing? No, আমি যখন স্কুলে ছিলাম আমার খুব ইচ্ছে ছিল মেডিসিন স্টাডি, কিন্তু আমার ফিজিক্স আর আমি একসাথে খুব বেশি ভালো মিল নয়। I mean, I found physics quite difficult, and so পরে আমি চিন্তা করছি না, what could I do যে মেডিসিনের মতন। So আমি explore করছি, আমি মনে করছি maybe physiotherapy would be the profession. So I studied as a physiotherapist. Where did you study actually? In Argentina? No, this was really the thing that took us back. আমি 10 বছর একটা বোর্ডিং স্কুল ছিলাম in Somerset. 8 বছর বয়স থেকে 18 বছর বয়স পর্যন্ত আমি। Very important time of your life. It was. I think those are very. So how was it? Very interesting? I think I enjoyed it. মানে অনেক কিছু সম্ভব ছিল যে সাধারণ স্কুল মেবি আমি পাইনি। মানে it was quite a musical school, so প্রায় সবাই পিয়ানো আর একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট শিখে নিচ্ছেন। স্পোর্টস, hockey and netball and tennis, we had every opportunity, খুব সুন্দর সুযোগ শিক্ষা পাওয়ার জন্য। আপনি কি নিজে পিয়ানো বাজাতেন বা গান করতেন? না, গান করতে পারি না, নাচ করতে পারি না, গান গাইতে পারি না, but I can enjoy watching other people who can dance and who can sing. Okay, but how about games? Yes, I loved hockey especially. Okay. And I loved athletics. When did you finish this school? So when I was 18, I finished. Yeah. And then I tried this subject of physics again and again. And then I started to think, no, this is perhaps not for me. So then I applied to do physiotherapy. And that was in a very big, well-known hospital, St Thomas's Hospital in London, which is just across Westminster Bridge from the Houses of Parliament. So there I studied for 3 years as a physiotherapist. ওই হসপিটালে থাকলেন কিছুদিন? No, যখন আমার ট্রেনিং প্রায় শেষ হয়েছে, আমাদের টিচার্স সব ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করছেন কোথায় চাকরি পাবেন, কোথায় কাজ করবেন। আর সেই টাইমে আমি 3টা বই পড়ছি মেডিকেল ওয়ার্ক ইন সাউথ ইন্ডিয়ার উপরে। আর যখন আমি এই বইটা পড়ছি আমি মনে করছি এই জায়গা গেলে আমার মনে হয় আমার খুব ভালো লাগে। সো আমি
সাথে সাথে application দিচ্ছি লন্ডনে physiotherapy হিসাবে to go, and when I was asked where would I like to go, I mean, বলছি Indian subcontinent I would love. But in fact, প্রথম যখন আমি অ্যাপ্লিকেশন দিচ্ছি উনারা বলছেন না, no way, এই টাইমে অসম্ভব, প্রথম আপনার 2 বছর অভিজ্ঞতা practical experience লাগবে, তারপরে আমরা consider করব। But যখন আমার 2 বছর শেষ হয়েছে আমি আবার voluntary service overseas VSO application দিচ্ছি। Why did you go for this voluntary service? Why not a paid service? I don't know. It just felt right for me. It wouldn't be everybody's choice. So I applied, and tik shay time Christian Hospital Chandragona Chittagong Hill Tracts VSO application DHN physiotherapist did John though. So they put the two things together. I was offering my services, this hospital in the Hill Tracts asking for a physiotherapist. So they said আমরা আপনাকে পাঠাবো Chittagong Hill Tracts. So I set off to Chandragona, but your parents didn't object to it? No, they encouraged me, and I think, you see, karon amra in a developing situation ছিলাম Argentina, আমার বাবা সবসময় যখন যুবক লোকটা কাছে আসছেন জিজ্ঞেস করছেন what should I do with my life, always উনি encourage করছেন যে উনারা বিদেশে গেলে developing countries especially সাহায্য দেওয়ার জন্য। So they were actually আমার মা বাবা এত easy, উনারা সব সময় বলছেন যদি আমি খুশি উনারা খুশি feel করেন। So they made it very easy. I forgot to ask their names actually, your parents' names. My father's name was William and my mother's name was Mary. William Taylor and Mary Taylor. That's right. Okay, আচ্ছা ঠিক আছে, আবার ফিরে আসি। আপনি এই যে চট্টগ্রামে আসলেন কাপ্তাইতে নাকি? Yes, close to Cape Town. Close to, সেখানেই আপনাদের ইয়ে ছিল, হসপিটাল ছিল? Yes, 120 beds, general hospital, and পাশে একটা hospital কুষ্ঠরোগীর জন্য। So আমার job description to start a physiotherapy department in the general hospital, to start work of physiotherapy in the kushtorogir hospital, and to train somebody to learn something about physiotherapy to carry on in future. That was কুষ্ঠরোগীদের যে আপনি ফিজিওথেরাপি দিতেন, মানে এটা কি কেন দিতেন? It was very exciting because সেই টাইমে অনেক reconstructive surgery চলছে। সার্জারি করা হতো, আঙুল টাঙুল জোড়া লেগে যেত, ওগুলো কেটে আলাদা করা হতো। Yes, if I could just share quickly, কুষ্ঠরোগী যখন nerve affected হয়েছে, foot drop, উনারা তার পা তুলতে পারে না। But if you take a tendon from behind and plant it in the front, but the physiotherapist has to teach the patient the new action. So আমরা exercise দিয়ে শিখা দিতে হবে। So that was one very common one, replacing the foot drop. And another amazing one was রাত্রিবেলা যখন ঘুমায় উনা চোখের মাংস কাজ হয়নি, বন্ধ করতে পারেন না, চোখের পাতা বন্ধ করতে পারেন না, সেই জন্য চোখ খোলা থাকে। কি সুন্দর অপারেশন উনারা করছেন, একটা মাংস আছে masita মাংস বলে, that you use when you bite your teeth together, when you chew. They would take that muscle and sling it up to connect to the muscles that close your eye. So we had to teach the patients that when you bite your teeth, then your eyes will close. এখন এই ধরনের surgery actually লাগবে না, because medication দিয়ে এই ধরনের widespread leprosy পাইনি। Leprosy is numbers wonderfully have completely diminished. অনেক কমেছে। Yes. আপনি চিটাগংয়ে ওই কাপ্তাইয়ে এটা কত সালে এলেন, কোন বছর? আমি 1969-এ গেছি। 1971 মার্চ মাসে সব volunteers
VSO, Deshe, but আমি এই 69-এ যখন আপনি এলেন তখন তো a lot of things were happening in Bangladesh. Movement চলছিল অনেক. Yes. Could you feel anything? No, I would say, to be very honest, it was such a beautiful, quiet place. আমরা সবাই সারাদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম hospitale. আমি খবর কাগজ পড়ে না. I don't suppose we had an English newspaper in those days. So I was very unaware of কি ঘটছে না ঘটছে ঠিক না আমি একদম কিন্তু আপনার এই হসপিটালের পেশেন্টরা কোথা থেকে আসতো from where you got this used to get this a lot patients? from Chittagong because Desh থেকে ডাক্তার কাজ করেছেন and some of them were like the ones doing the leprosy surgery, extremely skilled, so people would come from quite a large area but all in the Chittagong area, I mean, and further afield many would come. Yes. So up to 71-এ মার্চে আপনি you left Bangladesh? Yes, I returned October, November 71. আচ্ছা অক্টোবরে যখন এলেন তখন তো the Pakistan army was actually everywhere in our compound. October, November, December, roughly 3 months. So what was the situation? Amra actually Koekba, in the distance you could hear bombing which would have been in Chittagong port. Ekrat ami jani, because it was a new experience to me. Ekta plane was circling and shobai light bondokosen bolsen mercy boshen. It was only one night that. So which means you could understand that the war is going on. Yes. Some kinds of war. Yes, some kind of war is there. Certainly. And just before I left England, they were talking. Some of the headlines on the news in England were that the Indian army was starting to collect along the border. So, in a way, যখন আপনার ইংল্যান্ডে আপনি you got all this news. Yeah. Then why did you decide to come back? Because I didn't want to leave in the first place, and I was told I had to go. But I hadn't been back many weeks before VSO officials phoned me and said, Agami Dudin Pore or whatever, Ekta Jahaj Chittagong Teke Chole Jaben. Apni Utben Chole Jan Ba আপনি থাকতে পারেন, but this is your last chance. আপনাকে ওই সময় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে আপনি ওই অক্টোবরেই আবার It was October, November. আপনি ফেরত যেতে পারেন দেশে কারণ এখানে পরিস্থিতি ভালো নয়. Yes. 16 ডিসেম্বরে তো দেশ স্বাধীন হলো. সো আপনি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন? Yes, because আমি hospital আমাদের বাসা বাংলো পাহাড় উপরে ছিল. আমি নামছি প্রায় 100 সিঁড়ি নামছি, সাধারণ ভাবে hospital ward ঢুকছি. I pulled my sleeves up, ready to do my exercises with our patients. KO interested ছিলেন না, সবাই জয় বাংলা. Everyone's so happy, people coming out of hiding. আমার assistant উনি একজন চাকমা যুবক ছেলে, এতদিন freedom fighting in the hills. উনি ফিরে আসছেন. অনেকজন যে hospital staff জানেন না উনারাটিও alive or not, they came out of hiding. So it was a very, very thrilling day to be in a country when Bangladesh was born. So you also shared the joy? Yes, certainly. তারপরে এই যে বাংলাদেশ যেটা নতুন দেশ, সো এখানে তখন নতুন করে কি কাজ আরম্ভ করলেন আবার? Or you just continued? We continued, but in that time, the next sort of 18 months, I was there till 1973. সেই টাইমে VSO বলছেন যথেষ্ট proper paid job নেন লন্ডনে. I mean, that was the end of my service. So, but এর মধ্যে আমি দেখেছি যে আমাদের inpatients 4 জন spinal injury লোক আমরা নিচ্ছি. আমি চিন্তা করছি কেন আমরা নিচ্ছি, কারণ আমরা কি অফার দিতে পারি. কোনো ভোকেশনাল ট্রেনিং ছিল না, কোনো হুইল চেয়ার ছিল না, শুধু আমি আর নার্সিং স্টাফ. সো সেই টাইমে আমি
Choto project Lexi to try and find funding when I went back to England. I'm England Firigesi. I'm a Shoranase, I'm a DeshTv alada funding agency. Cheshtakosi, a rehabilitation centre support dawa jonno. And finally, John potential donor bolsen amake uni bolsen Valerie, don't duplicate. Don't start something karonki already Shurawadi Hospitale ekta project a Rumbo Hoise vocational retraining and job replacement for spinal cord injuries. এই ঢাকায় Shurawadi. So unara bolsen okay Jan, don't start something separate and new. So ami Raji আর আমার আশ্চর্য লাগছে because VSO আগে আমাকে বলছেন this is our policy 3 years enough, but then ওনারা শুনেছেন যে আমি আবার বাংলাদেশ ফিরে আসবেন, so ওনারা বলছেন কেন আপনি VSO সাথে যাবেন না? আমি বলছি আপনি বলছেন হবে না। ওনারা বলছেন না, আমাদের পলিসি আমরা বদলি করছি, আপনি আমাদের সাথে ফিরে যান বাংলাদেশে। তো আপনি ওই ভিএসএর সঙ্গে আবার ফিরে এলেন বাংলাদেশে? Yes. And in Shurawadi Hospital. So this was a very different situation. Boro Shorkared Hospital. Dr. Gast সেই টাইমে ছিলেন, আর একটা ওয়ার্ড প্রায় 40 জন স্পাইনাল ইনজুর্ড রোগী ছিলেন। Sorry to interrupt. এই যে স্পাইনাল ইনজুরি যারা এদের ইনজুরিটা কি কেন? The majority are accident cases. গাছ উঠে নারিকেল কাটবার জন্য যে কোনো ফল কাট পড়ে যায়। Then when they fall, either they break their back and এর নিচে paralyzed পা, বা যদি ওনারা মাথা উপরে পড়ে যায় গায়ে ভাঙছে আর এর পরে, so dono heart, the trunk, dono পা সব paralyzed হয়ে যাবে। And if I could just mention a very recent increase in one of the accidents that caused broken necks, it's the young girls and young women wearing an orna, rickshaw যখন বসে থাকে, যদি এক টুকরা চাকার ভিতরে ঢুকে যায়, then ওনারা জানেন না, maybe they are গল্প করছে, হঠাৎ it has become so tight around their neck that they are thrown onto the ground. The neck is broken. মাঝে মাঝে সাথে ওনারা মরে যাবে। এটাতে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। আপনি এটা বলে খুব ভালো করেছেন, যাতে করে আমাদের যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই সতর্ক হবেন যে রিক্সায় বা সাইকেলে বা ওই যখন যাবেন তখন ওই ওড়না যারা ব্যবহার করেন আমাদের মেয়েরা মহিলারা, তারা যেন খুবই সতর্ক থাকেন যাতে চাকার সঙ্গে পেঁচিয়ে না যায়, কারণ এটাতে দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। আপনি এটা বলে খুব ভালো করেছেন, কারণ এটা আমাদের জানাটা খুব জরুরি ছিল। Thank you for the chance. We have made a very short film about you, so we'll have a look at it. Whoa. ভ্যালোরিয়ান টেইলরের জন্ম 1944 সালের 8 ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্যে। তার বাবা উইলিয়াম টেইলর এবং মা মেরি টেইলর। 3 বোনের মধ্যে ভ্যালোরি দ্বিতীয়। তিনি 1969 সালে ভলান্টারি সার্ভিস ওভারসিজ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাজে এদেশে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল ফিজিওথেরাপি প্রদান। এরপর নিজের চেষ্টায় 1979 সালে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের একটি পরিত্যক্ত গোডাউনে মাত্র 4 জন রোগী নিয়ে ফিজিওথেরাপির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইজড সিআরপি এর কাজ শুরু করেন। এরপর অনেক চড়াই উতরে পেরিয়ে 1990 সালে সাভারে 14 একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় সিআরপির প্রধান কার্যালয়। ক্রমান্বয়ে সিআরপির কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেন তিনি।
মানব সেবার এক বিশেষ মাইলফলক সিআরপি। সমাজের অগণিত প্রতিবন্ধী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের জীবন সাজাতে নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে দুঃখী মানুষের এই প্রতিষ্ঠানটি। সিআরপির রয়েছে এক বিশাল দেশি বিদেশি কর্মী বাহিনী। তাদের মেধা, শ্রম ও আন্তরিকতার ফলে প্রতিদিন সুস্থ হয়ে নিজ ঘরে ফিরছে মানুষ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারিয়ে যারা সমাজের বোঝা হয়ে উঠছিল, তাদের আবার কর্মক্ষম করে তুলতে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন তারা। চিকিৎসার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও বাহ্যিক পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। দুস্থ দুর্গত মানুষের সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও দেশে বিদেশে অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে ভ্যালোরি অ্যান্ড টেইলর। এইসব কাজেই জীবনের অধিকাংশ সময় পার করেছেন তিনি। বিয়ের পারিবারিক বন্ধনে নিজেকে কখনোই আবদ্ধ করেননি। তার পরিবার বলতে এখন সিআরপি। এর মাঝে দুটি মেয়েকে তিনি দত্তক নিয়েছেন। তাদের নাম জ্যোতি ও পপি। এছাড়া সিআরপিতে আসা প্রত্যেকেই যেন তার সন্তান। সমান স্নেহে সবাইকে আগলে রাখেন এই মহিয়সী মানুষটি। ভ্যালোরি বর্তমানে স্কার্ফ ইনজুরি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক কাজ করছেন। সিআরপিতে চিকিৎসা নিতে আসা আয়শা নামের এই শিশুটির গলার ওড়না অটোরিকশায় পেঁচিয়ে যাওয়ার ফলে তার সারা শরীর প্যারালাইজ হয়ে যায়। এই ধরনের দুর্ঘটনা বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাপক মাত্রায় বেড়ে চলেছে। ভ্যালোরি মনে করেন সবার এই ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত। You came back to Dhaka actually to join this hospital. So how long you were there? I came back in 1975. I was in England 2 years trying to find support. 1975. Funding support. Yes, exactly. 1975, I started in Seaward, and then we were a small team, but we found that one after another young man was dying in his bed from pressure sores in hospital. And it was the difficulty, really, of changing just one ward of a very, very large hospital to keep a certain rule to prevent pressure sores. And we said to ourselves, either we should pack our bags and go home, or we work to really change this situation. We approached the Ministry of Health. It took us 2 years to get the government permission, and a third year to get some local funding through Oxfam and another Dutch organisation to convert 2 cement storerooms in the front of the Shurawadi Hospital to start a small independent centre just for spinal injuries. With the same name, CRP? No, in that time it was Rehabilitation Centre for Paralysed Patients. Okay. And then after a little while, it was understood that that centre was taken over by the Shurawadi Hospital. And so we produced a new name, Centre for the Rehabilitation of the Paralysed, when we moved from Shurawadi to rented accommodation. We were 11 years gypsies moving from place to place. আপনার সঙ্গে কারা ছিল? A physiotherapist and an occupational therapist and a social worker and myself. We were a small team of 4. England থেকে এসেছিলেন? No. Everybody was Bangladeshi, just myself. And then nursing staff. So when we moved to a house near Shankar bus stand in Sat Masjid Road, Janmandi, so we were 4.5 years in Shankar bus stand, then the house there, and then the landlord wanted it to pull the building down and build a big medical centre. So we moved on to Farmgate. In that 11 years, all the time we were looking for a base where we could have our own centre. And we found that in the middle of 1990 in Shava. ওখানে এখন কতজন রোগী থাকতে পারে? Spinal injuries, we have officially 100 beds, but many times we are 120, 130, just spinal injuries. ওখানে কি এখন সার্জারিও হয়? Surgery hoy. And we have, just in fact last week,
spinal surgeon from Spain who comes back often at short notice, and he will always come and help our doctors with the complicated cases, because not only is it fixing spines that have broken, but Maji TB spine and Maji tumors of the spine have the same they prevent the spinal cord working and the same problems. So with an experienced surgeon coming back and sharing his experience with our Bangladeshi surgeons. How you are blessed in that? I am the fundraiser, well, one of the fundraising, I mean, I've been doing fundraising from the start, so one of the fundraising team, and I'm known as the founder and coordinator because of fundraising. You're often the link with all our supporters in England, in the United States, in Canada, in Sweden, in Germany. So I am asked to visit these places and give fundraising, to updating our supporters where we have got to, what our needs are, and encouraging new supporters. সরকারের সঙ্গে আপনাদের কি কোনো কোলাবোরেশন আছে কিনা? It is very good, and they are very supportive to us. But many years, আমি জানি ওনারা মনে করেন no, CRP খুব ছোট, it's not important. But আস্তে they have become more supportive. They started with a small grant, 20 লক্ষ টাকা. And now gradually more and more and more. And now I think it's 2 crore taka that we receive a year. I think that's about 5% of our running costs, but that's not the point. The important thing to me is the recognition that they come and they realize what we are trying to do and support us. I feel wonderfully. Do you have any, country-wide program? আমরা মনে করছি প্রত্যেক ডিভিশন আমরা একটা সার্ভিস সেন্টার আরম্ভ করেছি। এখন রাজশাহী, বরিশাল, চিটাগং, মৌলভীবাজার, we have physiotherapists, occupational therapists, speech and language therapists, but also our dream is that from those service centers, and eventually we hope in Khulna, in Rangpur, we will be able to start. Social welfare ministry to এখানে আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে পারে? Yes, they do. In fact, just at this time, we have applied some years back, and we were just following up even yesterday for support for a vocational training center in Manikganj. Ekta Bangali পরিবার যে ইংল্যান্ডে থাকেন, ওনারা মানিকগঞ্জ একটা সুন্দর জমি দিয়েছেন, আর আমরা অনেক আগে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি রিকোয়েস্ট করছি একটা বিল্ডিং for more rehabilitation and especially vocational training, because আমাদের জায়গা সাভারে এত ছোট, now we are needing something bigger. So they have helped over the years, social welfare ministry, and now hopefully will be able to help us build this new vocational training rehabilitation center in Manikganj. আপনারা কি বলে যেটাকে আমরা বলি আর্টিফিশিয়াল লিম্বস, এটাও কি তৈরি হয় ওখানে? Yes. তো আমরা তো প্রায় শেষ করে ফেললাম আলোচনা, আর অনেক কথাই বলা যায়, বাট ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, ক্যান আই আস্ক ইউ আ পার্সোনাল কোয়েশ্চেন? You may. You are a miss. I mean, you I am a marry. miss. Yes. If I may ask, why? Because I married the CRP. So you never thought about your personal life? I don't think anybody would have wanted to marry me, so no, I married the CRP. I am very lucky because I have 2 adopted daughters, দুজন মেয়ে যখন খুব ছোট ছিল, এখন বড় হয়ে গেছে, বয়স, the young one, Poppy, তার বয়স 30 বছর, জয়টি বড় মেয়ে
getting on for 40 বছর বয়স, but when they were really tiny, they joined me. So they've been my family over the years. আপনার সঙ্গেই থাকে? Well, yes, Poppy থাকেন, জয়টি next door থাকেন, ওনার বিয়ে হয়েছে। উনি জয়টি cerebral palsy নেই, but উনি বাংলা আর ইংরেজি টাইপ করতে পারেন, সো উনি সারাদিন ব্যস্ত আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস সিআরপিতে। পপির সমস্যা আরও বেশি, বাট উনি একটা প্রজেক্ট থেকে 1.5 ঘন্টা কাজ পেয়েছেন। উনার কাজ এটা উনি অন্য হুইল চেয়ার ইউজার ডাকতে হবে, উনার কাজ আমাদের সুন্দর বাগান কাজ করার জন্য। So that's her job, to call everybody up. আপনার কি এখন আর দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা নেই, মানে going back to England? Yeah, গত বছর আমি প্রায় 6 মাস ছিলাম, because partly গরম আর humidity আমি মনে করছি গত বছর এটা একটু বেশি। আগে it didn't worry me. আপনার বাংলাদেশে আর নতুন করে আপনার কোনো প্ল্যান আছে? Yes, well, something that I would love to see is a divisional center থেকে সরকারের মেডিকেল কলেজ হসপিটালের ভিতরে একটা ছোট স্যাটেলাইট স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি ইউনিট আরম্ভ হইলে খুবই দরকার আমি মনে করি। আমরা ফেল করছি সুরওয়ার্দী হসপিটালের ভিতরে, but now if we could say maybe in the orthopedic ward, in the neurology ward, maybe patch seat, shut seat, 10 seats, just spinal injuries, আর আমাদের স্টাফ আমাদের সিআরপি ডিভিশনাল সেন্টার থেকে আমাদের থেরাপিস্ট যত সাহায্য যে লাগবে ওনারা সাহায্য দিতে পারেন, so that gradually in every medical college hospital a small unit for spinal injuries. ওনারা মরে যাবেন যদি ওনারা প্রথম দিন থেকে simple basic care না পেলে। So we need to spread that message, because একটা center 130 জন spinal injuries এর জন্য it's nowhere near enough. Spinal injury centers are expensive to run, but যদি ওনার প্রথম 2-3 মাস সরকারের হাসপাতাল এই বেসিক কেয়ার পাবেন, দেন ওনারা পরে মানিকগঞ্জ নতুন ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ওনারা vocational training paben, wheelchair use unara paben, the remaining rehabilitation they can have from SAVA. So if they can go straight to their local medical college hospital and get the acute care, this is what would be the next step we would love to see. We took interviews of some people who are very dear to you, or actually they really love you. So wow. Now we will see to that, those interviews. যে আসলে সে মানে প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে এত বেশি ভাবে যে তার জীবনের যে একটা বিলাসিতা, তার জীবন সম্পর্কে কোনো আসলে চিন্তার ধারণা নেই। এদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা এই যে আমাদের সেরিব্রাল পলসি বা প্রতিবন্ধী মায়েদেরও অনুপ্রেরণার উদ্দেশ্যে সে কিন্তু 2টা মেয়েকে অ্যাডপ্ট করেছে। আসলে সে 2জন ভালো মানুষকেও লালন পালন করতে পারত, কিন্তু সে অনেক মানে ত্যাগ স্বীকার করে এই মেয়ে 2টাকে সে মানুষ করছে। এবং সেইখানে আমি মনে করি যে তার এই অক্লান্ত পরিশ্রম, তার এই মানবতা সব কিছু মিলেই আসলে আমরা এত দূর অগ্রসর হয়েছি। সিআরপি আস্তে আস্তে তো বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এটাকে চালানোর জন্য, এটার ব্যয়ভার মেটানোর জন্য বিভিন্ন দিক থেকে এখন আমাদের এটার সমাহার করতে হয় এই ব্যয়ভার। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে মানুষের সাহায্য, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য এবং দেশের বাইরের, এবং এটাও সম্ভব হয়েছে ব্যক্তি ভ্যালেরির আমি বলবো যে তার সততা, তার একাগ্রতা এবং তার যে নির্মোহ জীবন, এবং এই সব কিছুকেই আবার উনি যে এই যে দরিদ্র অবহেলিত মানুষজনের জন্য যে তিনি তার নিজের জীবন এবং মানুষের কাছ থেকে যা তিনি পান তাই যে শতভাগ সেখানে বিলীন করে দেন, এই 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 গুণাবলীর জন্য দেশে বিদেশের বিভিন্ন মানুষ প্রতিষ্ঠান
আমাদেরকে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা আমাদের চলার একটা বড় শক্তি এবং ব্যয়ভার নির্বাহের একটা অন্যতম নির্ভরতম স্থান। ব্যক্তি ভ্যালেরি তার চেতনা এবং তার চিন্তাভাবনা যুগে যুগে বেঁচে থাক, আরও অনেক ব্যক্তি ভ্যালেরি প্রতিষ্ঠিত হোক, তৈরি হোক, যারা বাংলাদেশের অবহেলিত মানুষজনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তথা সারা বিশ্বের মানুষজনকে সেবা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। 2004 সাল থেকে আজকে 2016 সাল 10, 11, 12 বছরে সিআরপির যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তা আমি দেখেছি এবং ভ্যালেরিকে আমি তখন থেকেই চিনি। এবং আমরা একটি প্রজেক্ট চালাই, আমাদের মিরপুরে একটা ইনক্লুসিভ জব সেন্টার নামে একটা সেন্টার রয়েছে, যেখানে আমরা চেষ্টা করি আমাদের যেসব ব্যক্তিরা আমাদের এখানে ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকেন, এখান থেকে যারা চিকিৎসা নিয়ে থাকেন তাদেরকে রেডিমেড গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে একটি সুন্দর জবের ব্যবস্থা করে দেওয়ার। এবং এটি আমরা চেষ্টা করছি যত বেশি সংখ্যক মানুষকে এই সেবার আওতায় আনা যায় এবং আমরা আশা করি ফিউচারেও এভাবে সিআরপি কাজ করে যাবে এবং আমরা আমাদের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আরও বেশি বেশি সেবা প্রদান করতে পারবো। আমার বয়স যখন 5 বছর তখন থেকে আমি সিআরপিতে 34 ইয়ার্স এখন হয়েছে আমার সিআরপিতে থাকি। তো আমি লেখাপড়া করেছি, এসএসসি পাস করেছি, এইচএসসি পাস করেছি, সব কিছু আমার আম্মুর জন্য হয়েছে। আমার আম্মু আমাকে যদি সাপোর্ট না দিত তাহলে আমি এত কিছু করতে পারতাম না। সে সবসময় আমার পাশে ছিল, আসতে থাকবে, আর সে খুব সাহসী, খুব মজা করতে পারে, খুব হাসি খুশি। তো আমার আম্মু সবসময় বলতো আজকে আছি কালকে নেই। আমি সবসময় চিন্তা করি তো আমার আম্মু থাকবে না, তো আমাদের কী হবে, এইসব আমি চাই না মামুকে হারাতে। Mom, we love you and we care for you. Please take care. Mom, we love you. We don't want to lose you. And please take care. আপনি তো বাংলাদেশের নাগরিক এখন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাকে নাগরিকত্ব দিয়েছেন, কেমন লেগেছে তখন? ভালো, খুব ভালো লাগছে। আমি কয়েকদিন আগে গুনছি কয় বছর, 17 বছর, কারণ এখন আমার বাংলাদেশি পাসপোর্ট রিনিউ করতে হবে। So I was counting up how many years ago. আপনি কি বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করেন? Yes, I do. Not to go to England because I would need a visa. But যখন আমি local countries যাই, very useful. Very useful. আপনাকে তো স্বাধীনতা পদক দিয়েছে সরকার, আমি মনে করি যে যোগ্য মানুষকেই দিয়েছেন। আপনি যখন স্বাধীনতা পদক পান তখন কেমন লেগেছে আপনার? Very proud. I also want to say I feel very humble because I don't think I deserve anything like that, but I think I will accept something like that or come and talk to you because it's CRP that it's all about. It's not about Valerie Taylor. It's CRP and the work we're trying to do that is my interest. তো আমরা আজকে এখানে শেষ করি। Thank you. So thank you very much for giving us time. No, আপনার সময়ের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you. Thank you. আপনি ভালো থাকবেন। আপনিও। Thank you. শ্রোতা দর্শক, আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম ডক্টর ভ্যালেরি অ্যান্ড টেইলরের সঙ্গে। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন হাসপাতাল, পুনর্বাসন কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিজের প্রচেষ্টায় একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তিনি বিশ্বে একটা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং মানব সেবার আদর্শ নিয়ে তিনি তার সমস্ত জীবন উজাড় করে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের জন্য, বাংলাদেশের মানুষের জন্য। তার এই প্রচেষ্টা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করুক, সারা বাংলাদেশে তার যে কার্যক্রম সেটি ছড়িয়ে পড়ুক এবং সাফল্যমণ্ডিত হোক। এই দেশের মানুষ সুস্থ হয়ে উঠুক, সেই সঙ্গে তারও সুদীর্ঘ সুস্থ কর্মময় জীবন কামনা করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।